ஒரு 2-3 இயர்ஸாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா வைப் அப்படிங்கிற வேர்ட் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது, ஃபேமஸாக இருக்குது, அண்ட் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது. வாட் இஸ் ஆக்சுவலி வைப்? பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறாங்க. அப்புறம் ஈவன் ஃபார்மல் கன்வென்ஷன் இன்விடேஷன்ஸில் கூட ட்ரை டு பிரிங் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் ஃபார் த என்டையர் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்லாம் போடுறாங்க. ஸோ இந்த வைப் அப்படிங்கிற வார்த்தையோடைய அட்டென்ஷன் எங்கிருந்து கிடச்சிது, அண்ட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி த ரீசன் அண்ட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி த மீனிங் பிஹைண்ட் த வேர்ட் வைப்? பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி விட்டுருங்க. பட் வைப் அப்படின்னாவே என்ன? வாட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் வைப்? இஸ் வைப் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனுடைய தாட் ப்ராசஸ், பிலீஃப் ப்ராசஸ், அப்புறம் அந்த பர்சனுடைய பேசிக் நேச்சர், இதெல்லாம் சேர்ந்து கொடுக்குற வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறத தான் இவங்க எல்லோரும் ஷார்ட்டாக வைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோவில் we are going to see 12 important strategies that we shall use so that we can spread only positive vibes to the people. Okay, so அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட இருந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி போகும்போது the other people will feel good. And if you're in a leadership position, or if you're in a very commendable position, maybe in your occupation or in your business or in your school or in your college, so இந்த உங்கள் வைப் வந்துக்கிட்டு நல்ல வைப்பாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். Look at you today. Today is December 21st, 2022. இன்னைக்கு it's a wonderful Wednesday. And உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்லாம் பாருங்கள். How many people are really having vibes around you, and how many people are really getting attracted to the vibes that you have? Okay, right? தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ இது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். If a person comes and looks at you, and if the person is starting to speak to you, then you have attracted the person with a vibe. Okay, right? So ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் சிச்சுவேஷனில் அத்தனை பேர் இருக்கும்போது ஒரு பர்சன் வந்து உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க, இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு என்கொயரி இல்லை ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னம்னா இட் இஸ் த வைப் தட் ஹஸ் அட்ராக்டட் த பர்சன். ஸோ லீடர்ஷிப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இஸ் டு ஹேவ் குட் வைப்ஸ். அண்ட் ஹவு டு ஹேவ் குட் வைப்ஸ், அதுக்கு ஒரு 12 மெஷர்ஸ். இந்த 12 மெஷர்ஸை நான் எப்படி சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, I have been practicing these, and I basically humbly believe that I have got some vibes, right? So I'm transversing positive vibes, and people are really liking those vibes into எனக்கு ஒரு எண்ணம். ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் I am saying this to you. And first, பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். இது ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ப்ராசஸ். இது கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பண்ண தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா தெர்மாமீட்டரில் அசஸ் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு யார்ட் ஸ்டிக்கை வச்சு அசஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. நம்மக்கிட்ட வைப்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ் அவர் வைபோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டெல்லாம் பிடிக்க முடியாது. ஆனால் மற்றவங்க தான் இதுக்கான கிளியர் கட் இண்டிகேட்டர்ஸ். when the other person is willing to speak to you, when the other person is spending time with you, and then the other person is really willing to work along with you on a certain project, it means, my dear friends, you are really holding good vibes. அதுக்கு first strategy, the first way or the first strategy in order to build more vibe in you is to have a good posture. அதான் first technique. உங்கள் பாஸ்டரை நீங்கள் எரெக்ட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் குட் பாஸ்டர், லைக் த வே யூ ஸ்டாண்ட், த வே யூ ஹோல்ட் யுவர் ஷோல்டர்ஸ், த வே யூ யூஸ் யுவர் ஓப்பன் ஹேண்ட்ஸ், and the way you tilt your face, and the way you use your eyes, the way you use your lips, and the way you use your torso, and most importantly, எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், the smile, the most obvious one. Sendil, Satya, good morning. Thank you so much for joining and continue watching. So, the first one is having the posture. So, posture பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஸ்பைனல் கார்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நிற்கிறீங்க. நடக்கும்போது நீங்கள் ஸ்பைனல் கார்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நடக்கிறீங்க. நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கும் போது கூட ஸ்லவுச்சிங்காக இல்லாத மாதிரி யூ ஆர் ஹோல்டிங் எ வெரி வெரி erect and positive kind of a posture. And when you are having a positive kind of a posture, people will really look into you, and they will have an elegant information that you are a very very positively driven person, both for the girls and for the boys, for men and women, right? Whoever you are, wherever you are, and whatever occupation you are, positive posture is liked by every single person in the universe, and that's the first way to have good vibes that could be transferred to the others. அது ரொம்ப முக்கியம். லைக் நிறைய பேர்த்த நான் பார்த்துருக்கேன், அவங்க அதை வந்து ரொம்ப இக்னோர் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய ஓப்பன் ஹேண்ட் ஜெஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நான் காலேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜை பற்றி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது வழக்கம்.
அதில் வந்துக்கிட்டு பசங்க பொண்ணுக்கிட்ட நான் முக்கியமாக சொல்கிற விஷயம், எப்படி அவங்களுடைய ஃபீட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி அவங்களுடைய டார்சோவை யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஷோல்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஹெட் பொசிஷன் எப்படி இருக்கும். அண்ட் ஓப்பன் ஹேண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ், வென் யூ ஆர் யூஸிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஹவு பெட்டர் யூ ஆர் யூஸிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு இஸ் யூர் ஓப்பன் ஹேண்ட் ஜெஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஷோல்டருக்கு ப்ராடாக அப்படி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது உண்டு. உங்கள் ஷோல்டர் ரீஜனில், ஷோல்டருடைய மார்ஜினில் இப்படி இருக்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஓப்பன் ஹேண்ட் ஜெஸ்டர். ஸோ இந்த பாசிட்டிவாக தன்னை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கக்கூடிய அந்த பாடி லாங்குவேஜை தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிற ஒரு பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பர்சன் வித் குட் வைப். ஸோ தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் வாட் இஸ் த செகண்ட் திங்? பாசிட்டிவ் வைப் உங்களுக்குள்ளே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா, அது ஒரு வைப்ரேஷனாக மற்றவங்கள போய் அதை அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, மற்றவங்கள போய் அதை ப்ராப்பராக ஹிட் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். ஸோ த செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ப்ராக்டிஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சிங்கனாலும் அதை அந்த டைமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த வேலையை மட்டும் மைண்டில் வச்சு அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கான முயற்சி எடுங்க. மைண்ட்ஃபுல்னஸை பற்றி ஒரு வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன், ஹவு டு ப்ராக்டிஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் சொல்லிட்டு. லிங்க் இஸ் இன் த டெஸ்கிரிப்ஷன். அண்ட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஃபோக்கஸிங் ஆன் வாட் யூ ஆர் டூயிங். ரைட்? ஓகே. ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஆன்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது தான் மைண்ட்ஃபுல்னஸோடைய மிகப்பெரிய எனிமி. ஸோ ஒரு வேலையை நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are writing something and right from holding the pen till you are focusing on using the nib of the pen and how is your limb movement and how the substance is getting downgraded and downloaded from your brain onto the notebook அப்படிங்கிற வரைக்கும் if you are focusing on the writing practice-ல you are so mindful அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். And also when you are involving in a project, let's say for example, if you are having a team discussion about how to go about with the project or something, when you are having the discussion, when you are holding up the discussion with the other person, when you are looking into the eyes of the other person, you have to be so confident and you have to be so focused when you are looking into the other person. And when you are speaking outrageously, you are focusing only on that particular subject matter and you are not getting alienated and you are not getting deviated அப்படிங்கும்போது the other person will have good vibes that is transversed from you. Seriously. இப்படித்தான் வந்து வைப்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அடுத்தவங்க கிட்ட கண்டாஜியஸாக அனுப்ப முடியும். That's the best way. So practice mindfulness, futuristic anticipation and futuristic pain அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு அப்போ என்ன விஷயமோ அதை பற்றி மட்டும் யோசிக்கிறதுக்கான வழி பாருங்க. That's called as mindfulness. And now the third one. The third technique for having more positive vibes என்னன்னா, understanding your negative thoughts pattern. Understanding your negative thoughts pattern. All of us are designed individuals to experience negative thoughts at any span of time. When you do a work, negative thoughts automatically come. When you are focusing on something, when you are really focusing on a group of people, when you are speaking, negative thoughts are very, very common. When you are working on an assignment, negative thoughts are very, very common. ஆனால் அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட ட்ரிகர் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் பேட்டர்ன், த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பேட்டர்ன். நியூரோலிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸசைஸ் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவாக யோசிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பேட்டர்ன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பேட்டர்ன், யுவர் ஹவுஸ் லோன் இஸ் அ பேட்டர்ன். ஹோம் லோன்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க, அந்த அந்த ஹோம் லோன்ஸை மாதம் மாதம் நீங்கள் கட்டிகிட்ருக்கீங்க. அதை கட்டுறது அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸை பற்றி நினைக்கும் போது you're feeling so weak and you're feeling so dull. அப்போது ஒரு பர்சனுக்கு அந்த ஹோம் லோன் அப்படிங்கிறது தான் பேட்டர்ன். ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் கூட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு, அந்த பர்சனை பற்றி யோசிக்கும் போது அந்த தட் பர்சன் இஸ் ரியலி ஃபீலிங் நெகட்டிவ். அப்போது அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் தான் அந்த பர்சனுடைய நெகட்டிவ் பேட்டர்ன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய நெகட்டிவ் தாட் பேட்டர்ன் எதுங்கிறத யூஸ் பண்ணுங்க. பேட்டர்ன் அப்படின்னா that thing that is triggering the negative thought, that thing that is immediately eliciting the negative thought. You got to identify the negative patterns, negative thoughts pattern. பேட்டர்ன் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு 10-20 தான் இருக்குது சார். ஐ நோ விச் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஆர் மேக்கிங் மீ ஃபீல் நெகட்டிவ் அண்ட் தேர் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 20 to 30 ஐட்டம்ஸ். ஹவு கேன் ஐ டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ்? யோசிச்சு பாருங்க. வென் யூ ஆர் டேக்கிங் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் வைல்ட் அனிமல் அண்ட் யூ நோ தி ப்ராக்டிஸ் and you know where the wild animal can be easily tamed because you have understood the neuro practice of how the wild animal can be pouncing on you. அதை நீங்கள் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இட் கெட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ ஆர் இட் கெட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு டேம் தட் வைல்ட் அனிமல் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ வைல்ட் அனிமல். அந்த மாதிரி அந்த பேட்டர்னை புரிஞ்சுக்கிட்டால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸி. ஸோ லைக்வைஸ்
when you are சர்க்கஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் மாஸ்டர் அந்த லைனோடைய பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் புரிஞ்சு வச்சதுனால தான் he becomes a master for the line. It takes just one impulse of a time for the lion to swallow his head. But கண்ட்ரோல்லே வச்சுருக்கார். 6 வருஷம் 7 வருஷம் ஒரு லைனை கண்ட்ரோலில் வைக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the line will lose control. It will either kill the monster or it will elope. Okay, but negative thoughts அப்படி இல்லை. Okay, it's not like circus. It's real life substance. So if you are holding the pattern அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும். அந்த கண்ட்ரோலில் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அடுத்த ஸ்டெப். The next step in order to have good positive vibes is taking control of the negative patterns னு சொன்னேன். அடுத்தது how to control it fully. Practice anchoring. Practice anchoring. Like if you take this pen, you have a negative thought. Switch on, switch off. இது ஒரு ஆங்கர். ஃபஸ்ட்டு ஆங்கர்ஸோட லிஸ்ட்டெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மெக்கானிசம் சொல்லிடுறேன். You hold this pen and you have a negative thought. Switch on, switch off. You are having a ring, you have a negative thought, just make a gentle rub on the ring. You have your watch, you have a negative thought that is cropping over, just gaze at the watch. You have your bike or car keychain, you are having negative thought and that keychain is on the table. You take up and you just make a rub on it or you just make a twiddling of it. My personal favorite. You have this number counting machine. இது நான் ஒர்க் அவுட் அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்போ யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ ரொம்ப முக்கியமான லெவலில் ஐ திங்க் when I was 23 years old அந்த டைம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு I used to have a machine like this. ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேண்டி. அப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் அதிகமாக இன்வால்வ் ஆகிட்டு காம்படிஷன்ஸ்லாம் கலந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா குட் மார்னிங் லக்ஷ்மி மேம். ஸோ காம்படிஷன்ஸ்லாம் கலந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்துட்டு I used to hold this. இந்த நம்பர் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா there will be a button and there will be the counting number for almost about say 1000 or 1100 அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பர் இது பண்ணலாம். ஸோ இதை ஹேண்டியாக வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம். மேபி ஆன்லைனில் கூட ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. It will be very useful for you. So let us call this as the number anchor system for keeping you away from the negative thought. Okay, so let me come closer to the camera, right? You have this hook and you join this hook and you hold this particular number machine, and as you could see the number machine will have a button here. This is the button and the number display monitor over here. Okay, right? So இப்படி கையில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆஃபீஸில், யூ ஹேவ் அ நேட்டிவ் தாட். ஓகே, ஸோ இப்படி கையில் வச்சுருக்கீங்க, பாக்கெட்டில் கூட வச்சுக்கோங்க, இல்லை டேபிள் வச்சுக்கோங்க. யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ், வாட்ஸ் ஹார்ம் இன் இட். ஓகே, ரைட்? ஸோ ஆங்கரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சைக்காலஜி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். You hold this. Now the number is set into 0. Okay, so number machine உங்களுக்கு தெரியும்ல. So you can set இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் you can equally set all the numbers back to 0. Now it is reset back to 0. All right, இப்படி கையில் வச்சுக்கோங்க. Each time when you are having a negative thought, the negative thought comes, click once. The negative thought comes, click twice. Click, click. Anchor in a way. Whenever I click this button in this number machine, my negative thought is being killed. Whenever I am clicking this button in this particular machine, my negative thought is blasted and it is controlled. You think of a negative thought, click, blasted and you are back in control. You think of a negative thought, click, blasted and you are back in control. Click, 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 on and on and on and on. ஒரு 4 மணி நேரம் கழிச்சு நம்பர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். 150, 200 சார், அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி சார். ஏன்ட்டு அந்த மிஷினை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 2 மணி நேரம் கழிச்சு அந்த மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு மிஷின் எடுக்கணும். ஏன்னா அந்த மிஷினுடைய ஹையஸ்ட் சீலிங் நம்பர் முடிஞ்சிருக்கும். ரைட், ஓகே. If you are in that regard, then you have to seriously work on it. இதுக்கு பேர் தான் anchoring. Here it is a neuro-linguistic programming concept where you're subjecting your subconscious mind communication that when you are pressing this button, your negative thought has to be taken care of. அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை you are giving to your subconscious mind. And when you are taking control over the negative part, so like nobody watches and nobody knows that you are doing this for this purpose, and you have to keep, okay, bike la poitu irukkinga, have it in the pocket. So once you get down from the bike or once you get down from the car, you take it back again, you keep walking, negative thought comes, click, negative thought comes, click, negative thought comes, click.
It is just like a mosquito bat. When it is swayed against the mosquito gets burnt, getting into the electric circuit needles. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஆங்கரிங். ஸோ இந்த ஆங்கரிங்கை பண்ணுற ஒரு பர்சனாக நீங்கள் இருக்கும்போது there will be a lot of positive vibes that could be emitted from the self to the others. Okay, seriously try this. This is a very effective one. Okay, right? But 1000 numbers வரைக்கும் இது ஹோல்ட் பண்ணும். உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா நீங்கள் பெரிய ஆள்னு அர்த்தம், நீங்கள் வேறு லெவலில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். And we need to talk for giving you counseling. But sir, maybe in a day's span of time, ஒரு 500, 600 அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னம்னா, well, that's very common. That's a very nominal number. It is not a very, something that has to be really bothered about. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். ஆங்கரிங்கில் இந்த மாதிரி பல விஷயம் இருக்குது. லைக் இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ clicking the pen switch or just clicking this particular number machine, everything is one and the same. Replacement, அதாவது இது நான் கிளிக் பண்ணும்போது my mind is getting replaced. Whenever I'm clicking, my mind is blasted out of the negative thoughts and it is coming back to the control. So that's called as anchoring. And now, the next technique, the fifth technique, in fact, நம்ம 12 சொல்லி பார்த்தோம். Let's move on a little faster because I don't want to waste your time. The fifth technique or the fifth strategy, so that you can have the positive vibes emitted from you or emitted out of you, so that the other people will feel good about you. அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, start the day with proper manifestation statements. Start the day with proper manifestation statements. When you're starting the day, this morning I worked out in a different way. I was working out and workout பண்ணும்போது ஒரு ஜேர்னலும் ஒரு பெண்ணும் கொண்டு போகிற புத்திசாலியில் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. ஆனால் நான் அதை செய்வேன். Because when you're working out for the muscle, but the mind is very idle. Okay, so அங்கேயும் அதே தப்பு தான் பண்ணுறீங்க. Even if you are working out, or even if you are going for a walk, or if you are swimming, or if you are doing any aerobic exercise, or if you are doing yoga, so your mind is doing the same pattern of negativity. அப்போ கூட we are not getting a proper level of guidance system. So what I do is I work out, and in between the breath breaks or water breaks, I start writing. I am certain that I am doing good live stream so that it is helping hundreds and hundreds of people. I am certain that today's live stream will be watched by hundreds and hundreds of people, and it is going to be beneficial for many people who are looking for some transformation. கண்டிப்பாக என்னோடய லைவ் ஸ்ட்ரீம் இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் ஒர்க் ஆகும். 100 பேத்துக்கு மேலே அது வந்து கண்டிப்பாக பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும். அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிற அளவுக்கு என்னோடய லைவ் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். இதனுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் மார்னிங். ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் லைனப் ஆயிருக்குன்னா, ஐ எம் சர்டன் தட் ஐ வில் பி ஃபினிஷிங் தட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பர்லி. உங்கள் சன், உங்கள் டாட்டர் பெரிய பொறுப்பில் இருக்காங்க, இல்லை போர்டு எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகிறாங்க கம்மிங் மார்ச் ஏப்ரலில். யூ ஹாவ் டு டூ த மேனிஃபெஸ்டேஷன். ஐ எம் சர்டன் தட் மை சன் ஆர் மை டாட்டர் இஸ் preparing properly, and my son or daughter is going to write the examination at the fullest satisfaction level, and they are going to get the mark based upon the family's expectation, and we will be very fulfilled. இதை நீங்கள் எழுதுறது இல்லாமல் அவங்களையும் அதே மாதிரி ஃபீல் பண்ண சொன்னால் மட்டும்தான் that manifestation will happen in that particular house. And when you are doing this manifestation exercise, and when you are writing this manifestation statement, I cannot, beyond a certain point of level, I cannot describe through words how positive you're becoming. அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ பாசிட்டிவாக இந்த பர்டிகுலர் ரிட்டன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ பாசிட்டிவாக மாறுறீங்க அப்படிங்கிறத என்னால் வார்த்தையில் விவரிக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு யூ ஆர் கெட்டிங் பாசிட்டிவ். இப்படி தான் லைஃப்பை வாழணும் இல்லை, மேனிஃபெஸ்டேஷன் டெக்னிக் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி. ஸோ that's the fifth technique. So start with the manifestation statement. ரைட்டிங்கில் என்ன இமேஜின் பண்ண அப்படின்னா, நான் இமேஜின் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது இமேஜினேஷன் உங்களுக்கு ஒத்து வராது. ஓகே, நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான், தெராப்பி பண்ணக்கூடிய ஆள் தான், நானே தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணிட்டுருக்கேன் தெராப்பி பண்ண சொல்லி, மெடிடேஷன் பண்ண சொல்லி. பட் எழுதும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே அதிகம், கிராஸ்பிங் அங்கே அதிகம். நீங்கள் எழுதும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லிம்ஸ் மூவ் ஆகும்போது உங்களுடைய மைண்டு வந்துட்டு அதில் தான் இருக்கும். Just can't take the attention out of the writing process, otherwise you will make spelling mistakes, right? So there is a huge concentration. Writing is a fantastic concentration exercise. So when you write the manifestation statement like that, you're getting more transfers, positive vibes, and a good aura around you. And throughout the day, whoever is meeting you is lucky because they are getting the positive vibes out of you. Try that. Now, the sixth technique for
creating your own self as a positive vibe channelizing person is having the compliment mindset. மனசார எல்லா விஷயத்தையும் பாராட்டுற ஒரு mindset. You know, the aura will be very positive around a person who has got the basic heart to appreciate other people for the compliment. ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. We really appreciate you. Go to the shop. Get benefited. Be a shopper. And you do the shopping. And if you want அந்த ஷாப் கீப்பருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா just give a small act of kindness and give it a compliment. Beautiful. ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. Thank you so much. அதை அவங்க பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. And so many of us don't do that. அவங்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமர் வந்து இப்படி பேசினா ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க. இப்படிலாம் யாருமே சொன்னதே இல்லையே. ஏன் நீங்கள் அதை செய்யக்கூடாது? ஸோ ஹேவ் அ ஸ்மால் ஆக்ட் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் அண்ட் கிவ் த காம்ப்ளிமெண்ட். அதே மாதிரி ஒர்க் பிளேஸில் வந்துட்டு உங்கள் கலீக்ஸை வந்துட்டு போய் கண்ணுக்கு கண்ணு பார்த்து ஷேக் ஹேண்ட் கொடுத்து பாராட்டுங்க. ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸை போய் பாராட்டுங்க, டீச்சர்ஸை போய் பாராட்டுங்க, தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள். அவங்களுக்கு நல்லா பண்ணாங்கன்னா பாராட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் சூப்பர் அட்டகாசம் மாசு தில்லு தம்மு அப்படின்லாம் போய் பேசிகிட்டு இருக்க சொல்ல, ஃபேக்காக நான் பண்ண சொல்ல. Only if the person deserves a compliment, don't fail to compliment the deserved. Because if you are not complimenting the deserved, then it is a sin. அது ஒரு பாவ செயல். நான் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க, பாவம்லாம் சொல்கிறீங்க, அப்போ நான் டெய்லி பாவம் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆமாம் நல்லா பண்ணாங்கன்னு மனசுக்குள்ள நினச்சிட்டேன். அப்படி சொல்லணும்ல, சொல்கிறதுல என்ன வந்துட்டு போகுது? எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே, சொல்லுங்கள். ஆனால் வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி, இட்ஸ் மேக்னம். A complimentary person and a person who is of complimenting nature will always have a very good aura around the person, and people will start liking, and that's how you send more positive vibes. That's the next one. The next one, the seventh one, for raising your positive vibes nature is don't advise or don't impose standards. ஒருத்தருக்கு தேவையே இல்லாமல் கேட்காம அட்வைஸ் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து மற்றவங்களுக்கு இம்போஸ் பண்ணுறதோ நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. இதை அதை செய்யணும் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய லெவலில் யாருக்கும் பிடிக்காது. அதே மாதிரி இப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அப்படி இருக்கும். நாங்கள்லாம் எங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் பண்ணுவோம், இந்த ஊரில் இப்படி தான் பண்ணுவோம், இந்த ஸ்டேட்டில் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க, நீங்களும் இப்படி தான் பண்ணணுன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் சில செட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸையும் இம்போஸ் பண்ணுறவங்கள பெரிய லெவலில் அடுத்தவங்க மதிக்க மாட்டாங்க. காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னம்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அன்லஸ் யூ ஆர் ஆஸ்ட் ஃபார், டோன்ட் டூ இட். உங்களுக்கு அட்வைஸ் கேட்கப்படலைன்னா, உங்கள்கிட்ட அவங்க அட்வைஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்கலைன்னா டோன்ட் அட்வைஸ். உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மாற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்கலைன்னா நீங்கள் எதை செய்யக்கூடாது. நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அப்படி தான். ஜிம்மில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா இப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்படி திருப்பி போட்டு அடிச்சுப்பாங்க. யோகாவில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போ 3 நிமிஷம் பண்ணுறீங்க, 3 நிமிஷம் கூட பத்தாது, ஒரு 6 நிமிஷம் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். பிளாங்க் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா இதெல்லாம் என்னங்க பிளாங்க், 2 நிமிஷம் பிளாங்கில் ஒரு பிளாங்கா? நீங்கள் பண்ணணும், 4 நிமிஷம்லாம் பண்ணணும். நாலு ட்ரை பண்ணுங்க. Nobody likes it unless you are an instructor or a coach. Even if you are an instructor or a coach, if you are speaking in this regard, nobody will like it, and there is no positive vibe in it. So don't advise, don't impose standards, don't impose parameters. But advice in கேட்டு வந்தா, suggestions அப்படின்னு கேட்டு வந்தா, give your best out of the heart. That's the best way to develop your positive vibe. And now the next one is focus on the good things in other people's world. Focus on the good things in the other people's world, or rather focus only on the good things of the others. Everybody has a world. எல்லாத்துக்குமே ஒரு உலகம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அந்த உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களையும் பாசிட்டிவான பர்சனாக மாற்றும். உங்கள்கிட்டருந்து போகிற வைப்ஸும் நல்ல பாசிட்டிவான வைப்ஸாக இருக்கும். அண்ட் தி அதர் பர்சன் வில் ஆல்சோ பி ஃபீலிங் பெட்டர். அந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த குட் திங்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இன் திஸ் வேர்ல்ட். Everybody has a world. Everybody has a fantasy world that they are living inside. Let's say, for example, if you're having a teenage son or a teenage daughter, or if you're a parent of a youngster, the person has got a world, and that world has been properly constructed brick by brick. அதில் போய் நீங்கள் உள்ளே போய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலன்னா, this world is wrong அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, then you are the most narcissist person, the narcissism applying person that the young man could ever see, or the young girl could ever see. So don't go and suggest anything wrong into the world.
அந்த உலகத்துக்குன்ட்டு சில மகத்துவங்கள் அவங்களுக்கே இருக்கும். ஒரு ஊருடைய பஞ்சாயத்தில் அந்த பஞ்சாயத்துக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அந்த ஊர்க்காரங்க வச்சுருக்கிற மாதிரி அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு அஃபண்ட் பண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சீரியஸ்லி speak on a complimentary basis about the personal world that they have. Otherwise, just ignore it and just watch as a spectator. இதெல்லாம் இயற்கையாக நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட எப்பவுமே பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் டெஃபினட்டாக இருக்கும். Now let's move on to the next technique for improving the positive vibes around you. We are finishing up very fast, right? So the next technique is be contented about your achievements and successes no matter how tiny and small they are. Be contented with the achievements and successes of your own selves no matter how tiny and small they are. தமிழில் சொல்லணும்னா உங்களுடைய சாதனைகள் உங்களுடைய வெற்றிகள் அது எவ்வளோ பொடிய விஷயமா இருந்தாலும் எவ்வளோ சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை பற்றி சந்தோஷப்படுங்க, அதை பற்றி பெருமைப்படுங்க. Because at somewhere you have put your hard work, you have put your efforts and you have made. And if you are a YouTuber, be proud of every video that you are producing. If you are working in an office, be proud of every project that you have finished. If you are a student in a college, be proud of every cycle test that you have attended. Be proud of every lab session that you have finished and submitted into the lab. Be proud of every exam that you have written in the end of semester examination. If you are a school student, be proud of every single revision test that you have finished with your fullest completion. அதுக்கு வாத்தியார் பாராட்டினாரு, வாத்தியார் கரெக்டான மார்க் கொடுத்தாரு, அப்பா அம்மா பாராட்டினாங்க, இல்லை அதெல்லாம் அங்கே தேவையில்லை. You be contented with what you do. Self-contentment. என்னது? Self-contentment. If you are not contented with your own self, then the other people will not understand how valuable you are. If a homemaker is not contented with what she is doing, yes, the husband is occupied and the sons and daughters are studying and she is living in home and she is taking care of the house, and if she is not contented, then who else will give her the appreciation? எப்படி மோஸ்ட்லி அப்ரிசியேஷன்ஸ் கிடைக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களே அவங்கள பாராட்டிக்கிறது அப்படிங்கிறது. பி ப்ரவுட் அண்ட் பி கண்டென்டட். பட் வென் சில்ட்ரன் க்ரோ தே வில் சே, சில்ட்ரன் வில் சே, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு வி நோ ஹவு மச் ஹார்ட் ஒர்க் யூ ஹேவ் புட் மதர் அண்ட் வி ரியலி வேல்யூ தட்ன்ட்டு சில்ட்ரன் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. ஸோ த செல்ஃப் கண்டென்ட்மெண்ட், பீயிங் ப்ரவுட் அப்படிங்கிறப்போ செல்ஃப் எஸ்டீம் ரைஸ் ஆகுது. செல்ஃப் எஸ்டீம் ரைஸ் ஆகும்போது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரைஸ் ஆகுது. செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரைஸ் ஆகும்போது செல்ஃப் வேர்த் ரைஸ் ஆகுது. அண்ட் செல்ஃப் வேர்த் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கும்போது தேர் வில் பி பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் என்னாமஸ்லி. ஆனால் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் வந்து உங்களையே நீங்கள் டவுன் சைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் வைப்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. Let's move on to the next one. The 10th way out of the 12, the 10th technique for generating positive vibes around you. Practice gratitude. எப்படி கிரேஸ்ஃபுல்லாக தேங்க் பண்ணுறதுக்குன்ட்டே ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் லாஸ்ட் மந்த். லிங்க் இஸ் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் அகைன். யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் இட். How to thank gracefully every single day. How to thank. Thanking for your parents, thanking for the wealth that you have, thanking for the knowledge that you have, thanking for the 3 courses of meal that you have, thanking for the kind of degrees that you have finished, thanking for the income that you have earned so far, thanking for the two-wheeler that you have, the car that you have. Every primitive and primary things have to be thanked. So in the thanking mentality அப்படிங்கிறது இருக்கும்போது what happens is you will have more aura and there will be subjective positive vibes around you, and people will like yourself and people will like the way that you behave, the way you carry yourself and your company. The 11th way of building the positive, the second last way of building the positive vibes in you is live in the moment. The ability to live in the moment. If you go through the historical information about Abraham Lincoln, one of the most profoundest presidents of America, he was a man always had this habit of living in the moment. லிங்கனுடைய பிஹேவியர் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். He was one among the most rarest presidents of United States of America who had not been under any stress. Under any stress. எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே காமிச்சிக்காத ஒரு பர்சன். In fact, how Lincoln was assassinated, he was sitting and he was watching a drama, he was watching a wonderful play along with his wife, and the bullet was straight away put into his back of the head. அவர் பார்த்துருக்கும் போதே வந்துட்டு டேரிங்காக வந்துட்டு துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு அவருடைய பேக் ஆஃப் த ஹெட்டில் ஷூட் பண்ணி அவரை கொலை பண்ணாங்க. He was 56 at that time. பட் அது வரைக்கும் லைஃப்பை வந்துக்கிட்டு
ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி வாழக்கூடிய மனுஷன். பிகாஸ் ஹீ ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் த மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபேஸிங் த ஃபெயிலியர்ஸ். லிங்கன் பற்றி நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதாவது ஃபெயிலியரை பார்த்து வந்து அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட்டாக மாறினவர் அப்படின்ட்டு. அவர்கிட்ட இன்னொரு முகம் இருக்குது. ஹீ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு பி வெரி வெரி ஹியூமரஸ். ஹீ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு பி வெரி வெரி டாக்டிக்கல் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஹி வாஸ் நோன் ஃபார் லிவிங் அட் த ப்ரெசன்ட் மோமெண்ட். அவருடைய ரீஎலெக்ஷன் வரும்போது கூட அவருடைய செகண்ட் டைம் ஹி வாஸ் பிரசிடென்ட் ஃபார் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஃபார் அ ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன்லி 4 years. அவருடைய செகண்ட் ரிஜைமுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எலெக்ஷன் வச்சிருந்து அவர் தான் ஜெயிச்சிருந்திருப்பார். பட் அதுக்குள்ளே அவரை கொண்டுட்டாங்க. பட் ஹி வாஸ் அ மேன் ஆஃப் லிவிங் இன் த மூமெண்ட், மேன் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், light-minded person. As when he was in too much of pressure situations for abolishing the slavery that was present in America, the slavery, அந்த அடிமைத்தனம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து அவரை மக்களை வெளியில் கொண்டு வரணுங்கிற அந்த எஃபர்ட்டில் அது அப்படியே எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக எடுத்தார். அவருக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கட்சிக்குள்ளேயே நிறைய பேர் அவரை போட்டு தள்ளணும்னு ரெடியாக இருந்தாங்க. பட் ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் வெரி குட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கீப் லிவிங் இன் த ப்ரெசன்ட் மோமெண்ட். ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் லிங்கன் ஒரு படம் எடுத்தார் 2012. அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதில் லிங்கனாக நடிச்சிருக்கிற ஹீரோ சூப்பராக படிப்பார். ஸோ த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இஸ் லிவிங் இன் த மூமெண்ட். அகெயின் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஆன்டிசிபேஷன் அண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் பெயின் அப்படின்ட்டு லாட்ஸு அவர் சொல்கிற ஒரு கான்செப்டை பற்றி ஒரு 1 month முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். லிங்க் இஸ் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன். ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ அப்படின்னு லாட்ஸு தான் ஃபர்ஸ்ட்டு சொன்னது. இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை கோ வித் ஃப்ளோன்னு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டேட்டஸாக வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாலாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் கோயிங் அலாங் வித் ஹவு த லைஃப்ஸ் அட்வர்சிட்டிஸ் டேக்கிங். நான் இங்கே அதை வந்து பெருசாக இம்போஸ் பண்ணலை. பட் என்ஜாயிங் அண்ட் லிவிங் இன் த மோமெண்ட் அண்ட் சேவரிங் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் அப்படிங்கிறது உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல வைப்ஸை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், த 12th way ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் யுவர் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ். கோயிங் ஃபார்வர்ட், இந்த வருஷம் முடிகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 11 நாள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So if you want to have a proper foundation for 2023, going forward, be very careful with what are all the words you are going to speak. Be very careful with what are all the thoughts you are going to think. Be very careful with what are the beliefs you are going to impose. Be very careful with what are the kind of the movies that you are watching. யோசிக்கிற சிந்தனையிலிருந்து பேசுகிற வார்த்தை வரைக்கும், வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைகளிலிருந்து வச்சிருக்கிற கொள்கைகள் வரைக்கும், கேட்குற பாட்டிலிருந்து பார்க்குற சினிமா வரைக்கும், you got to be very very careful and make sure that you are doing only with the choosy ones, and that could give you a positive transformation. பார்க்கறது, கேட்கறது, பேசுறது, சிந்திக்கிறது, இந்த antennae, the 4 major antennae of your subconscious funnel, அது ஒழுங்காக இருக்கும்போது உங்களுடைய ஆரா அப்படிங்கிறது ப்ராப்பராக இருக்கும். இப்போ புதுசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீனேஜ் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, பசங்க கண்டதை பார்க்குறாங்க, கண்டதை பேசுகிறாங்க, கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரியிங் ஃபேக்டராக இருக்குது அப்படின்ட்டு. எஸ், இட்ஸ் அ பிக் ஃபேக்டர், பிக் ஒரியிங் ஃபேக்டர். அந்த டீனேஜ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்லி கேட்டேன். வென் தே வேர் டீனேஜர்ஸ், அவங்கள இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். பட் பல்லுகளுக்கு மத்தியில் சிக்காத நாக்கு மாதிரி அவங்க எப்படியோ தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க அந்த டீனேஜ் பேரண்ட்ஸ். அதை வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்கள். கேட்க மாட்டானுங்க, சொன்னாலும் கேட்க மாட்டானுங்க. ஏன்னா டீனேஜர்ஸ் அப்படி. ஓஜி ஸ்டேஜ்னு பேர் அதுக்கு. ஓஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஒப்பீனியன் ஜெனரேஷன். இதுதான் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு இருக்கும்போது, அந்த ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது ஃபார்மாக இருக்கும்போது ஒரு ரோஜா பூ செடி மாதிரி, பூ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக போய் டக்குன்னு நீங்கள் கை வச்சா எப்படி முள்ளு குத்துதோ அந்த மாதிரி அவன் ஒப்பீனியன் ஜெனரேட் ஆகிறத வந்துட்டு, அந்த ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ளவர் மாதிரி. அதை நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி நீங்கள் இப்படி கை கொண்டு போகும்போது ஈஸியாக குத்திடும். அவன் கோவப்படுவான் அவங்ககிட்ட. உனக்கு என்ன, உனக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உனக்கு தெரியுமான்லாம் கேட்பான். இன்சல்ட் ஆகும். அதனால தான் அந்த டீனேஜுங்கிறத கடக்கிற வரைக்கும் பையன் அம்மா கிட்ட சண்டை போடுறது, பொண்ணு அப்பா கிட்ட சண்டை போடுறது, ஆர் வைசி வேர்ட்ஸுங்கிறது அதிகமாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான். இதில் பேரண்ட்ஸ் தான் ஒப்பீனியன் ஜெனரேஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒதுங்கி போவாங்க. ஜெனரல் வார்டில் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துட்டு இருக்கிற ஆளுகிட்ட போய் நீங்கள் ரெஸ்லிங் பண்ண சொல்லி கேட்க மாட்டீங்க. இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் படுத்துட்டு இருக்கிற ஆளை போய் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கூட ஜாகிங் வான்னு சொல்ல மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஒப்பீனியன் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிற மத்தியில் இந்த பேரண்ட்ஸ் போய் அவன் ஒப்பீனியன் ஜெனரேஷன் ஸ்டேஜில் இருக்காங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கணுமே தவிர போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஐம் ஷுர் teenagers' parents are watching this live stream and that's why I'm saying this, right? So choosy-ஆ இருக்க சொல்லுங்க. அப்படி முடியல, அவங்க சௌரியத்துக்கு தான் இருக்காங்கன்னா விட்டுருங்க, விட்டு பிடிங்க. பட் நீங்கள் choosy-ஆ இருங்க. ஓகே,
ரைட்? அதுதான் நம்மளுடைய 12th way of generating more positive vibes. It is being choosy with what you talk, what you think, what you believe, what you watch and what you hear. Today is 21st of December 2022. உங்கள் ஃபோனில் கேலரியில் போய் ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து இன்னைக்கு டிசம்பர் 21ஆம் தேதி வரைக்கும் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறது ஒண்டர்ஃபுல் டைரி சிஸ்டம். நம்ம டைரி எழுதுகிற பழக்கம், ஜேர்னல் எழுதுகிற பழக்கம் நம்மள்ட்ட இல்லைனாலும் the smartphone that we are holding is the best resource of reminiscing and recalling how we lived our life. ஸோ எப்பாவது டைம் கிடச்சி அப்படின்னம்னா உட்காந்து ஜனவரி 1 இந்த வருஷம் மட்டும், டோன்ட் கோ டு 2021, இந்த வருஷம் மட்டும் ஜனவரி 1, 2022 பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செக் பண்ணுவீங்கள்ல, டேட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி, அந்த மாதிரி கேலரியில் டேட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஜனவரி 1, 2022 டிசம்பர் 21, 2022 இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னென்ன நடந்திருக்கு உங்கள் லைஃப்பில் அப்படிங்கிறத அப்படியே பாருங்கள். வாட்ச் தோஸ் வீடியோஸ், வாட்ச் தோஸ் ஃபோட்டோஸ். நீங்கள் செஞ்ச மிஸ்டேக்ஸ், நீங்கள் அந்த ஈவெண்ட்ஸில் யோசித்த விஷயங்கள், அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கிறப்போ அந்த டைமில் உங்கள் மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்த விஷயங்கள், அந்த வீடியோ எடுத்தப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் பேசணும்னு நினச்ச விஷயங்கள், நீங்கள் பட்டுக்கிட்டு இருந்த தவிப்புகள், இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும். சரி, அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்லலை. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்றீங்க? தட்ஸ் அ கேட்ச். அந்த ஃபோட்டோஸில், அந்த வீடியோஸில் இருக்கிற அந்த பர்சன் அந்த பர்டிகுலர் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் 2021 இருந்த அந்த இன்னொரு பர்சன். யார்? நீங்களே தான். Your 2021 version was the one which created the 2022 version of yours. Your 2020 version of the person has created 2021 version. அப்போ இங்கே அனலாகி என்ன? 2023 எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறத இப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். ஒருவேளை அந்த 2022 பிக்சர்ஸில் ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் அந்த பிக்சர்ஸில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்துட்டு 2023 வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சான்ஸ் ஃபார் யூ டு ரீஎக்ஸ்பெடைட் how 2023 can be manifested. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோ, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டரோ, நம்மளுடைய கலெக்டரோ, இல்லை லோக்கல் தாசில்தாரோ, இல்லை பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸரோ, இல்லை உங்களுடைய வார்டு கவுன்சிலரோ உங்களுடைய 2023 நிர்ணயிக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் மட்டும்தான் நிர்ணயிக்கணும். இவ்வளோ ஏன், நம்மளுடைய அப்பா அம்மா கூட நம்மளுடைய 2023 நிர்ணயிக்க போகிறதில்ல. உங்களுடைய ஒய்ஃப் நிர்ணயிக்க போகிறதில்ல, உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் நிர்ணயிக்க போகிறதில்ல, உங்கள் பையன் நிர்ணயிக்க போகிறதில்ல, உங்கள் பொண்ணு நிர்ணயிக்க போகிறதில்ல. உங்களுக்கு என்ன ஏஜாக இருந்தாலும், 75 இருந்தாலும், 85 இருந்தாலும், 20 இருந்தாலும், 15 இருந்தாலும், 30 இருந்தாலும், 50 இருந்தாலும், 40 இருந்தாலும் 2023 மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது நீங்கள் மட்டும்தான். ஸோ எதுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் வைப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே 12 ஸ்டெப் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன். 2023 அழகாக உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி. அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவே. இது மட்டும் இல்லை, இந்த 11 நாள் இனிமேல் நீங்கள் பார்க்க போகிற லைவ் எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அதில் நான் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் விஷன் போர்டு 2023 சொல்லி அந்த வீடியோவை ஒரு 4-5 நாளைக்கு முன்னாடி போட்டேன். லாஸ்ட் வீக் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். லிங்க் இஸ் இன் த டெஸ்கிரிப்ஷன், கோ வாட்ச் தேட். அந்த விஷன் போர்ட்லேயும் நீங்கள் எழுதுங்க பாசிட்டிவ் வைப் ஜெனரேட்டிங் பர்சன் அப்படின்ட்டு ஒரு பிக்சர் அந்த விஷன் போர்டில் போட்டு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் வைப் அப்படிங்கிறத ஜெனரேட் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக மாறுங்க. 2023 நீங்கள் எடுக்கிற பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் எல்லாம் டிசம்பர் 2023 போய் நீங்கள் இதே மாதிரி பார்க்கும்போது இட் ஷுட் கல்டிவேட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் இட் ஷுட் கிவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைட். அது உங்களுடைய பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுக்கான வேலைகளை பாருங்கள். ஓகே, ரைட்? Thank you so much. This is Manikandan Sundaresan, resting the case. I'll be meeting you with my next video. And until then, never, ever stoop to any form of negativity in the form of people, in the form of circumstance, in the form of time, in the form of thoughts, beliefs. Always walk with the head held high. Life is very easy. Don't make it tough. Always expect great things and live strong. Jai Hind.